Hello students, welcome to English Lessons with Rupna. So in this video, I am going to explain the lesson on saying please written by A.G. Gardiner. So this explanation is solely for you to write the summary for your first semester examination. So I'll upload another video in detail on the same lesson. So in this video, I'll be just giving the important points, and so listening to this, you can write the essay for your first semester examination. You will be getting one essay at least from each of your units. So you have 4 units in the textbook, the English turf prescribed by the Osmania University for BA, BCom and BSc first year students. So in the second unit, you have the poem If and also the lesson on saying please, the prose on saying please. Listening to this, you can understand the crux of the lesson and then prepare for the semester exam. On Saying Please, written by A.G. Gardiner, is an essay that talks about socially important issues that we come across in our daily life. So this essay is written by the British writer and journalist A.G. Gardiner. So this essay deals with certain socially important issues that we come across daily in our life. So the author is in the beginning of the lesson is talking about the certain rules and regulations that exist in our society, and in contradiction to the rules and regulations, he talks about good manners, etiquette and all. So if people are ill mannered or bad mannered, we cannot sue a case against them, but the after effect of such kind of bad manners is that the opposite person will obviously be hurt by the reaction, a rude reaction or strong reaction. This essay shows how using polite words and phrases like please and thank you can change the course of our day. So all of us know that it is important for us to behave properly, and if we behave in a good manner, it will obviously have a good impression on the other people. So it is fine that you inculcate these kinds of polite words, please, thank you, in your daily conversations, in your daily course of the action, so that you can have a positive impact on the people that you interact with. Such words help us in making our passage through life smooth. So if we incorporate these kinds of good words and good actions in our life, obviously it will make our life very smooth. A.G. Gardiner attempts to find the difference between what etiquette is and what is legal binding. So he also talks about the difference between what good manners are. Good manners ante enti, good manners follow kavatledu ante manaku alanti persons ki against ga emaina case vettadanika aitada? Obviously no. People behave in rude manner. They bark at other people. మీరు అబ్జర్వ్ చేసిందో ఏమో, ట్రాఫిక్లో ఏమైనా చిన్న యాక్సిడెంట్ జరిగితే జస్ట్ బండి ఇట్లా తాకితే పీపుల్ విల్ కమ్ అండ్ దే విల్ షో దియర్ యాంగర్ ఆన్ అదర్స్ కదా. At such occasions we understand how much rude feelings people are carrying in themselves. So కొన్ని యాక్షన్స్ పీపుల్ చేస్తే దానికి లీగల్ యాక్షన్ తీసుకోవడానికి అవుతుంది, లీగల్ బైండింగ్ ఉంటుంది. కానీ ఇలాంటి బ్యాడ్ మేనర్స్, ఇంపొలైట్ బిహేవియర్ ఉంటే వీ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్ అగెయిన్స్ట్ దెమ్ లీగలీ. He gives an example of a lift man who threw a passenger out of the lift for not saying please. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు. ఆ ఎగ్జాంపుల్లో చాలామంది ఒక లిఫ్ట్ ఎక్కి they are going to the top floor, and one passenger is very rude and he doesn't use the word please while talking to the lift man.
he agrees that courtesy is a desirable character. సో ఆయన పొలైట్గా మాట్లాడలేదు కాబట్టి లిఫ్ట్ మ్యాన్ ఏం చేస్తారు, ఆయనని బయట పంపించేస్తాడు. హీల్ ఆస్క్ హిమ్ టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ద లిఫ్ట్. హీ అగ్రీస్ దట్ కర్టసీ ఇస్ అ డిజైరబుల్ క్యారెక్టర్ బట్ వన్ కెనాట్ లీగలీ గో అగేన్స్ట్ పీపుల్ హూ ఆర్ డిస్కర్టియస్. మనకు అందరికీ తెలుసు మర్యాదగా ఎలా బిహేవ్ చేయాలని, కానీ ఎవరో ఒకరు అట్లా బిహేవ్ చేయలేదు అని చెప్పి మనం లీగల్గా ఒక కేసు పెట్టడానికి అయితే కాదు కదా. The legal system is not considering impoliteness an offense. Impoliteness is subjective. సో లీగల్ సిస్టమ్ ఏంటి, ఇంపొలైట్నెస్ ఒక పనిష్మెంట్ ఇవ్వట్లేదు, ఒక ఆఫెన్స్ అలా కన్సిడర్ చేయట్లేదు. ఎందుకు కన్సిడర్ చేయట్లేదు, ఇంపొలైట్నెస్ అనేది సబ్జెక్టివ్, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కలా అనిపిస్తుంది. సో నాకు ఆయన ఇంపొలైట్గా అనిపిస్తుంది, కానీ ఇంకొకరికి ఆయన యాక్షన్ ఎలా అనిపిస్తుంది, అంత ఇంపొలైట్గా ఏం లేదు, ఆయన మామూలుగానే బిహేవ్ చేస్తారు అనేది ఇంకొక మనిషి చెప్తారు కదా. అందుకే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క అలా ఫీల్ అవుతుంది కాబట్టి సబ్జెక్టివ్ అనేది చెప్తున్నారు. హెన్స్ పనిష్మెంట్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. ఎట్ ద మోస్ట్ వీ మే బ్రాండ్ ద ఇంపొలైట్ పర్సన్ ఇల్ మేనర్డ్. సో మనం పనిష్మెంట్ ఏం ఇవ్వడానికి రాదు. ఒక స్కూల్ సిచ్యువేషన్లో పిల్లలు మంచిగా బిహేవ్ చేయలేదు అంటే టీచర్స్ ఏమైనా పనిష్మెంట్ ఇస్తారు కావచ్చు, వాళ్ళ బిహేవియర్ కరెక్ట్ చేయడానికి కూడా ట్రై చేస్తారు. అట్లా కాదు, నువ్వు ఇట్లా మంచిగా చెప్పాలా, అంత రూడ్గా బిహేవ్ చేయకూడదు, కైండ్నెస్ అనేది తప్పకుండా ఉండాలా, మనం వేరే వాళ్ళతో కంపాషనేట్గా బిహేవ్ చేయాలా అనేదంతా మీ టీచర్స్ చెప్తారు. కానీ మీరు పెద్దగా అయిన తర్వాత నోబడీ విల్ కరెక్ట్ యువర్ బిహేవియర్ కదా. సో ఇల్ మేనర్డ్ అని మిమ్మల్ని బ్రాండ్ చేస్తారు మంచిగా బిహేవ్ చేయలేదు అంటే. బట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఫిజికల్ బ్రూటాలిటీ ద లా గివ్స్ అస్ ద రైట్ టు సెల్ఫ్ డిఫెన్స్. సో మనకి అగెయిన్స్ట్గా ఎవరైనా క్రూయల్టీ ఫిజికల్ క్రూయల్టీ చూపిస్తే ఆబ్వియస్లీ వీ కెన్ గో అండ్ గివ్ అ కేస్ అగేన్స్ట్ దెమ్. The truth also remains that quite often impoliteness is more hurtful than physical abuse. సో ఈ ఏజీ గార్డినర్ది ఒపీనియన్ ఏంటి, ఫిజికల్ అబ్యూస్ కంటే ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ మనకు దేని నుంచి ఉంటుంది, ఈ బ్యాడ్ మేనర్స్ రూడ్ బిహేవియర్ నుంచి ఉంటుంది అనేది ఏజీ గార్డినర్ చెప్తున్నాం. Impoliteness has the cyclical effect. The one who is at the receiving end of rudeness from his superiors takes it on the subordinate. సో ఇది ఒక సైక్లికల్ ప్రాసెస్ అనేది చెప్తున్నారు. ఒక్కరు ఆయన సబార్డినేట్ దగ్గర కోపం చూపిస్తాడు, ఆయన సబార్డినేట్ దగ్గర చూపిస్తారు, ఆయన కింద ఎవరు వర్క్ చేస్తున్నారో ఆయన దగ్గర పోయి కోపం చూపిస్తారు. సో ఇదంతా ఏంటి, ఇది ఒక సైక్లికల్ ప్రాసెస్ అనేది ఆథర్ చెప్తున్నారు. దట్ ఈస్ వై వీ షుడ్ నో ద ఇంపార్టెన్స్ అండ్ వాల్యూ ఆఫ్ సోషల్ ప్రాక్టీసెస్ దట్ ప్రమోట్ సివిలిటీ. సో ఈ సివిక్ సెన్స్ అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలా, మనం మంచిగా బిహేవ్ చేయాలా. ఒక సొసైటీలో మనం బ్రతకాలంటే తప్పకుండా మనం ఎలా బిహేవ్ చేయాలనేది కూడా నేర్చుకోవాలా. మన యాంగర్ అనేది వేరే వాళ్ళ మీద చూపించడానికి ఉండదు. ఓకే, వీ షుడ్ నో టు మేనేజ్ అవర్ టెంపర్. He offers the example of a good-natured conductor to show how such people can bring పాజిటివిటీ. సో మామూలుగా కండక్టర్స్ అంత మంచిగా బిహేవ్ చేయరు అనేది గార్డినర్ది ఒపీనియన్, కానీ ఆ కండక్టర్స్లో కూడా మంచిగా బిహేవ్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఆయన ఒక వెల్ మేనర్డ్ కండక్టర్ది ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నారు. ద ఫ్రెండ్లీ కండక్టర్ మేడ్ ద ఆథర్ ఫీల్ ప్లెజెంట్లీ సర్ప్రైజ్డ్ బై బయింగ్ అ టికెట్ ఫర్ హిమ్ యాజ్ ద ఆథర్ హ్యాడ్ ఫర్గాటన్ హిస్ పర్స్ ఎట్ హోమ్. ఒకరోజు ఆథర్ ఏంటి, బస్ ఎక్కిన తర్వాత డబ్బుకు చూస్తే ఆయన దగ్గర అసలే డబ్బు దొరకట్లేదు. సో వేరే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, ఈయన కావాలని అనుకొని డబ్బు తీసుకోకుండా వచ్చారు అనేది అనుకుంటారు కదా, ఆయన ఒక చీటర్ ఇంపోస్టర్ అనేది అనుకుంటారు. కానీ కండక్టర్ ఎలా బిహేవ్ చేశారు, చాలా ఫ్రెండ్లీగా మీ దగ్గర డబ్బు లేదంటే ఈరోజు నేను ఇచ్చేస్తాను అన్నట్టు ఆయన మంచిగా బిహేవ్ చేస్తారు. సో ఒక రోల్ మోడల్ అన్నట్టు అయింది ఆ కండక్టర్ ఆథర్ మైండ్లో. ద cheerful behavior of the conductor led him with a pleasant feeling. On another occasion he was so genuine in his apology when he had been trodden the author's feet. ఇంకొక రోజు ఏమైంది, ఆయన తెలియకుండా ఆథర్ది కాలు తొక్కుతాడు.
స్టాంప్ చేస్తాడు కాల్ పైన. సో ఆయన ఆటోమేటిక్లీ ఏం చెప్తారు, సారీ చెప్పేస్తారు, అపాలజీ చెప్తారు. ద ఆథర్ కుడ్ ఫర్గివ్ హిమ్ ఈజీలీ. ఆయన అంత మంచిగా బిహేవ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈజీగా ఆథర్ ఫర్గివ్ చేస్తారు. ఇట్ ఆల్సో బికేమ్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ ది ఆథర్ టు నోటీస్ ద వెల్ మేనర్డ్ కండక్టర్ హూ టుక్ ఆన్ డిఫరెంట్ రోల్స్ ఇన్ హెల్పింగ్ ద ప్యాసింజర్స్. సో ఎప్పుడు ఆ బస్ ఎక్కితే ఆయన ఆ కండక్టర్ని అబ్జర్వ్ చేస్తారు, ఎందుకంటే ఆ కండక్టర్ చాలా పాజిటివిటీ స్ప్రెడ్ చేస్తుంది, చాలా మందితో బాగా మాట్లాడతారు, మంచిగా బిహేవ్ చేస్తారు. సో ఆయనను చూస్తేనే మన డే అనేది బ్రైట్ అయిపోతుంది అని చెప్తున్నారు. హీ వాజ్ లైక్ అ సన్ టు ద ఓల్డ్ పీపుల్ దగ్గర చాలా కేర్ తీసుకుంటారు, వాళ్ళ పిల్లలు ఎలా బిహేవ్ చేస్తారో అంత మంచిగా ఆయన కూడా బిహేవ్ చేస్తారు. ఫాదర్ టు ద చిల్డ్రన్, చిన్న పిల్లలైతే వాళ్ళ ఫాదర్ పిల్లలతో ఎలా బిహేవ్ చేస్తారో అంత కేర్ తీసుకుంటారు. ఫ్రెండ్స్ టు ద యంగ్ అండ్ హెల్పర్ టు ద హ్యాండిక్యాప్డ్. ది ఆథర్ ఇస్ ఎస్పెషలీ impressed by the fact that the conductor would get out of the bus asking the driver to wait for him so as to take the blind across the road or around the corner. So ఇంకా బస్లో జర్నీ చేసేటప్పుడు రోడ్ దగ్గర ఎవరైనా బ్లైండ్ పీపుల్ క్రాస్ చేయడానికి వెయిట్ చేస్తుంటే ఈయన ఏం చేస్తాడు, బస్సు ఆపుతాడు, ఆయన పోయి బ్లైండ్ పర్సన్ని క్రాస్ చేయడానికి హెల్ప్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ రిటర్న్ బస్కి వచ్చేస్తారు. సో హీఈస్ లైక్ అ జెమ్ ఆఫ్ అ క్యారెక్టర్. ద రైటర్ యాడ్స్ గుడ్ నేచర్డ్ పీపుల్ స్ప్రెడ్ పాజిటివిటీ. సో ఆ గుడ్ నేచర్ అనేది మన లోపల కూడా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. సో గుడ్ నేచర్ అనేది ఏంటి, కంటేజియస్. సో ఇఫ్ వన్ పర్సన్ సో గుడ్ మేనర్డ్, so helpful, kind and compassionate to others, obviously a positivity of his character అనేది ఏంటి వేరే వాళ్ళలో కూడా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. their charm cannot be resisted even by unfriendly people. తెలియకుండానే ఆ గుడ్ నేచర్ అనేది మనకు కూడా వచ్చేస్తుంది. ద ఆథర్ కన్క్లూడ్స్ ద ఎస్సే బై అబ్జర్వింగ్ దట్ రూడ్నెస్ సీమ్ టు బీ ది ఆఫ్టర్మాత్ ఆఫ్ వార్. He earnestly appeals to his reader to bring back civility to social behavior. So anger చూయించడం is easy, but to control and be composed and calm and behave properly to your fellow beings is important. అందరికీ వాళ్ళ బర్డన్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఉంటుంది, మనం అది అర్థం చేసుకోవాలా, అందరితో మర్యాద గల బిహేవ్ చేయాలా. we should be genuine, we should act from our heart and be polite and friendly to other people. Everyone will have bad days and negative emotions, but we need to overcome all those negativities and then spread positivity to the society. Thus, we see that the essay clearly shows the distinction between what is punishable by law and what is desirable though not punishable by law. So, ఏమేం చేస్తే పనిషబుల్ అవుతుంది, కొన్ని బ్యాడ్ యాక్షన్స్ పనిషబుల్గా ఉండదు, కానీ అది కూడా సొసైటీలో ఎంత నెససరీ అనేది ఆథర్ చెప్తున్నారు. సో ఈ బ్యాడ్ మేనర్స్ అనేది పనిషబుల్ కాదు, కానీ దోస్ బ్యాడ్ మేనర్స్ షుడ్ నాట్ బీ ఫాలోడ్ ఇన్ ద సొసైటీ. While the law is very definite about how individuals should act, it does not have much to say about the issues of courtesy and kindness, politeness to others. So లాలో ఇది చెప్తుంది అందుకే మనం ఫాలో కావాలా అనేది ఏం లేదు. లాలో గుడ్ మేనర్స్ గురించి ఏమి చెప్పట్లేదు, సివిలిటీ గురించి ఏం చెప్పట్లేదు, సివిక్ సెన్స్ గురించి ఏం చెప్పట్లేదు, కానీ మనం